চলো, let's start with thermodynamics. আচ্ছা, থার্মোডাইনামিক্স এই যে বল শেষে দিয়ে দেবো। কে এটা? ঈশান? এই ছাড়া আর কি বা দিয়ে দেবো। শুরু করি। থার্মোডাইনামিক্স, দেখ, থার্মোডাইনামিক্স দুটো ওয়ার্ডকে নিয়ে শুরু করেছি, আমি সেখান থেকেই শুরু করছি। থার্মো আর ডাইনামিক্স। থার্মো মিন্স হিট, ডাইনামিক্স মিন মোশন or something related to that work and all. মানে বেসিক্যালি ডাইনামিক্স যেটা আমরা করেছি মেকানিক্স ওয়ানে, সেই পার্টটার কথা বলা হচ্ছে, তাই না? তার মানে এখানে প্রাইমারি সোর্স কি হচ্ছে আমার? এনার্জি সোর্সটা হচ্ছে হিট। কোনো সিস্টেমকে আমরা হিট প্রোভাইড করব, তার বদলে সে কি করবে? কিছু কাজ করবে। এটা দিয়ে আমাদের স্টাডিটা হচ্ছে থার্মোডাইনামিক্স। মেনলি ক্লাস 11-এ আমরা যে থার্মোডাইনামিক্সটা পড়বো এন্টারলি বেসড অন গ্যাসিয়াস সিস্টেম। তার মানে এই নয় যে থার্মোডাইনামিক্স ইজ অল অ্যাবাউট গ্যাসিয়াস সিস্টেম। ঠিক আছে? তো আমরা শুরু করব। আচ্ছা, আমাদের আগে এখানে বলে রাখি, তোরা যেহেতু কেমিস্ট্রিতে অলরেডি থার্মোডাইনামিক্স করেছিস, তাই তোদের বেসিক কিছু থার্মোডাইনামিক্স এর কনসেপ্ট আছে, সেগুলোকে আমি কাইন্ড অফ রিক্যাপিচুলেশনের মতো করে করাবো। থার্মোডাইনামিক্স একটা নতুন চ্যাপ্টার আমাদের, তাই না? এর আগে আমরা কোনোদিন কোনো ক্লাসে থার্মোডাইনামিক্স পড়িনি। হ্যাঁ, ক্লাস 9-এ হিট চ্যাপ্টারের মধ্যে একটা ছোট্ট পার্ট বলে বলা ছিল, বাট ওটা ঠিক থার্মোডাইনামিক্স এর টেস্ট ওখানে আমরা পাইনি। তো আমরা আজকে একদম ফ্রেশ স্টার্ট করছি। তো থার্মোডাইনামিক্স যেহেতু এটা নতুন চ্যাপ্টার, নতুন সেগমেন্ট ফিজিক্সে, তাই যেমন আমরা যখন কাইনেমেটিক্স মোশন শুরু করেছিলাম, আমরা মোশন রিলেটেড কিছু টার্মস কে পড়েছিলাম, যেমন স্পিড, ভেলোসিটি, ডিসপ্লেসমেন্ট, এগুলো সব পড়েছিলাম। মানে নতুন কিছু টার্মিনোলজিকে আমরা শিখেছিলাম, তাই না? তেমনি থার্মোডাইনামিক্স যেহেতু নতুন চ্যাপ্টার, নতুন সেগমেন্ট, তাই এখানেও আমরা কিছু টার্মিনোলজিকে শিখব। প্রথমে স্টার্ট করছি আমরা সিস্টেম দিয়ে। সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে সিস্টেম, যেটাকে বলা হয় থার্মোডাইনামিক সিস্টেম। সিস্টেম কাকে বলে? দ্য এরিয়া or the particles under observation. ইউনিভার্সের যে পার্টটাকে আমরা অবজার্ভ করছি, যার হিট এক্সচেঞ্জকে ডিসকাস করছি, যার ইন্টারনাল এনার্জিকে ডিসকাস করব, যার ওয়ার্ক ডানকে আমরা ডিসকাস করব, সেটাই হচ্ছে গিয়ে কি আমার সিস্টেম। ঠিক আছে? আর নাম্বার 2, সারাউন্ডিংস। Except system, everything is surroundings. Okay? Except system, everything is surroundings. একটু এক্সাম্পল দিয়ে বোঝা যাক। আমরা টাইপস অফ সিস্টেম আমরা পড়বো এরপর, টাইপস অফ সিস্টেম। তাহলে সিস্টেম থেকে আমরা শুরু করি। টাইপস অফ সিস্টেম।
টাইপস অফ সিস্টেমকে আমরা মূলত তিনটে ক্যাটাগরিতে ভাগ করছি। ফার্স্ট হচ্ছে ওপেন সিস্টেম। ওপেন সিস্টেম কাকে বলে? দ্য সিস্টেম ক্যান এক্সচেঞ্জ their molecules as well as energy with surroundings. ওকে, একটা সিস্টেম তো মলিকিউলস বা পার্টিকলস দিয়ে তৈরি হয়, ঠিক আছে, এবং তার এনার্জি এক্সচেঞ্জ নিয়ে আমরা ডিসকাস করছি। যদি একটা সিস্টেম সারাউন্ডিংস এর সাথে মলিকিউল এবং এনার্জি দুটোই এক্সচেঞ্জ করতে পারে, তাকে আমরা বলছি ওপেন সিস্টেম। নেক্সট, ক্লোজ সিস্টেম। The system can exchange energy but cannot exchange molecules with the surroundings. Okay? So it can exchange the energy but not the molecule. Number C, isolated system. Okay? System can neither exchange energy, the system can neither exchange energy nor the molecules. Okay? With the surroundings. Fine? এক্সাম্পল হিসেবে কি হতে পারে? ধর তোরা একটা বলে বাটিতে কিছুটা জল নিয়ে গ্যাস ওভেনের উপর বসিয়ে দিয়েছিস, ঠিক আছে। এবার তাহলে কি হচ্ছে, জলটা যে ফুটতে শুরু করলো, জলটা ফুটে কিছু ওয়াটার মলিকিউলস ভেপারাইজড হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, সারাউন্ডিংসে মিশে যাচ্ছে, সঙ্গে কিছু এনার্জিকেও নিয়ে যাচ্ছে। তার মানে এই সিচুয়েশনে আমার যে অবজারভেবল এরিয়া বা অবজারভেবল পার্ট, সেখান থেকে মলিকিউল এবং এনার্জি দুটোই সারাউন্ডিংস এর সাথে এক্সচেঞ্জ হচ্ছে। তো এই সিচুয়েশনটাকে আমরা ওপেন সিস্টেম কনসিডার করব। এবার যখন আমি একটা লিড দিয়ে এই কন্টেনারটাকে ক্লোজ করে দেবো, তখন মলিকিউলস গুলো আর বাইরে যেতে পারবে না, বাট উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য ওয়াল অফ দ্য কন্টেনার ও কিন্তু সারাউন্ডিংস এর সাথে হিটকে এক্সচেঞ্জ করতে থাকবে। তাহলে এই সিচুয়েশনে ও মলিকিউলকে এক্সচেঞ্জ করতে পারছে না, বাট এনার্জিকে এক্সচেঞ্জ করছে। তাহলে এটা এখন হয়ে যাচ্ছে ক্লোজড সিস্টেম। এবার যখন সেই ফুটন্ত গরম জলটাকে আমি একটা থার্মোস ফ্লাক্সের মধ্যে ঢেলে দেবো, সে সারাউন্ডিংস এর সাথে হিট বা এনার্জি এবং মলিকিউল কোনোটাই এক্সচেঞ্জ করতে পারবে না। তো এই সিচুয়েশনটাকে আমরা কি বলবো? আইসোলেটেড সিস্টেম। বোঝা যাচ্ছে? অসুবিধা হচ্ছে? কি রে, বুঝতে পারছিস তো? ওকে, ফাইন।
আচ্ছা, অভিশ্রিতা কোথায় গেল? অভিশ্রিতা জয়েন করলো না তো? অভিশ্রিতা জয়েন করেনি। সমৃদ্ধি জয়েন করেছে, দেবার্ঘ, শোভন। ওকে। রমিত জয়েন করেনি। ঈশান পাত্র জয়েন করেনি। এই অনুভব। হ্যাঁ, অভিশ্রিতা কি খবর রে? ও, ঠিক আছে, চলো, লেটস কন্টিনিউ। এবার হচ্ছে কি আমরা যেটা করব, সেটা হচ্ছে থার্মোডাইনামিক প্রসেস। থার্মোডাইনামিক প্রসেস কাকে বলছে? মানে প্রসেস মানে তো বুঝতেই পারছিস, মানে একটা কন্টিনিউয়াস ম্যানারে যদি কোনো একটা সিস্টেম সারাউন্ডিংস এর সাথে হিট এক্সচেঞ্জ করছে, শুধু তাই নয়, তার সাথে সে ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ, ওয়ার্ক, এবং আদার যে প্যারামিটার্স গুলো রয়েছে এগুলো ইনভলভ থাকছে, এই টুগেদার এই পুরো সিচুয়েশন বা এই ফেনোমেনাটাকে আমরা একসাথে বলি থার্মোডাইনামিক্স প্রসেস। বোঝা গেল? এই যদি গ্যাসের সিস্টেমের কথা বলি, তার ভলিউমের চেঞ্জ, টেম্পারেচারের চেঞ্জ, প্রেশারের চেঞ্জ, এই সমস্ত কিছুকে যেখানে আমরা ইনক্লুড করছি, সেটাই হচ্ছে গিয়ে কি আমাদের কাছে থার্মোডাইনামিক। ঠিক আছে। এবার থার্মোডাইনামিক প্রসেসের মধ্যে আমরা কতগুলো পার্ট পাই, আমি আজকে এখন শুধু নামগুলো বলছি। আইসোথার্মাল প্রসেস, অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস, আইসোবারিক প্রসেস, আইসোপোরিক প্রসেস, and quasi-static process. Cyclic, non-cyclic process.
আহ, ঠিক আছে, এরকম মোটামুটি কয়েকটা আমি লিস্ট করলাম, টোটাল 6 রকম। এছাড়া আরো অনেক রকম হয়। আমি মেনলি কিন্তু থার্মোডাইনামিক প্রসেস গুলোকে যে মেনশন করেছি, এগুলো হচ্ছে মেনলি আমি গ্যাসিয়াস সিস্টেমকে মাথায় রেখে আমি থার্মোডাইনামিক প্রসেস গুলোকে ডিফাইন করেছি। থার্মোডাইনামিক প্রসেস কিন্তু সিস্টেমের উপর ডিপেন্ড করে, আমি কি ধরনের সিস্টেম নিয়ে ডিল করছি তার উপর ডিপেন্ড করবে। বোঝা গেছে? অসুবিধা নেই। এই নেমস গুলো দিলাম, এরপরে আমি ডিটেলে আসছি। আচ্ছা, এরপরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে থার্মোডাইনামিক্স ভ্যারিয়েবল। কি রে, তোরা কেমিস্ট্রিতে পড়েছিস তো থার্মোডাইনামিক্স? কি ঘুম পেয়ে গেছে নাকি উস্তাদ তোর? আচ্ছা, থার্মোডাইনামিক্স ভ্যারিয়েবলস এর মধ্যে কি কি পড়েছিস আমাকে একটু বল। ওগুলো বল বল বল। কি কি টাইপস এর থার্মোডাইনামিক্স ভ্যারিয়েবলস হয়? কেউ পড়িসনি? স্টেট ভ্যারিয়েবল, আচ্ছা আর? এক্সটেন্সিভ আর ইন্টেন্সিভ ভ্যারিয়েবলস পড়িসনি? ম্যাক্রো ভ্যারিয়েবলস আর তোর, হ্যাঁ, আর মাইক্রো ভ্যারিয়েবলস। আচ্ছা, কি আছে এক্সটেন্সিভ আর ইন্টেন্সিভ ভ্যারিয়েবলস গুলো কি? আচ্ছা, ওকে। আর ইন্টেন্সিভ ভ্যারিয়েবল, extensive variables, those are depend on the total number of molecules or substance, you can say molecules as substance. And intensive are independent of the total number of molecules or substance. Those are independent of the total number of molecules as substance. ঠিক আছে? এক্সাম্পল কি হতে পারে? ইন্টেন্সিভ এর এক্সাম্পলস কি হতে পারে, এক্সটেন্সিভ এর কি হতে পারে বল? এক্সটেন্সিভ ভ্যারিয়েবলস and intensive. Volume, very good. Volume, mass, correct?
total energy, হ্যাঁ, এবার একটা যে এনট্রপি এনথালপি আমরা ফিজিক্সে এখানে ডিসকাস করি না। এক সেকেন্ড দাঁড়ান। আচ্ছা, চলো। আর ইন্টেন্সিভে কি আসবে? টেম্পারেচার, প্রেশার, স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি। এখানে একটা মজার বিষয় আছে, খুব মজার বিষয় আছে। মজার বিষয় হচ্ছে এক্সটেন্সিভ ফলোজ extensive follows normal algebra, but intensive does not follow. ওকে, যেমন তোদের যদি ফাইনাল টেম্পারেচার ক্যালকুলেট করতে হয়, তার ফর্মুলা কি হয়? T is equals to m1 c1 t1 plus m2 c2 t2 whole divided by m1 c1 plus m2 c2। ক্লাস 10-এ পড়েছিলি, মনে পড়ছে? অসুবিধা নেই? ক্লিয়ার? তাহলে থার্মোডাইনামিক ভ্যারিয়েবলস নিয়ে একটা আন্দাজ করা গেল। আরেকটা টার্ম যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে থার্মোডাইনামিক ইকুইলিব্রিয়াম। থার্মোডাইনামিক equilibrium, when a system simultaneously at mechanical, chemical, and thermal equilibrium, we call the system is in thermodynamic equilibrium. So a system should be at mechanical equilibrium, means net force on the system must be equals to zero. Chemical equilibrium, no further difference in forward and reverse process of chemical reactions. Thermal equilibrium means that throughout the temperature of the system,
should remain constant. Temperature of the system should remain constant. বোঝা গেল? অসুবিধা নেই। This all three together creates the thermodynamic equilibrium. বোঝা গেছে? অসুবিধা আছে? কোনো ডাউট? এতক্ষণ পর্যন্ত ফাউন্ডেশন ছিল। এবার আমরা চ্যাপ্টার ভ্যারিয়েবলস বা চ্যাপ্টারের টার্মস এর মধ্যে ঢুকবো। এটা গেল এন্ড অফ prelims of thermodynamics. Now the first topic, work in a gaseous system. Okay? পরিষ্কার? ঠিক আছে? হ্যাঁ, মোটামুটি আমি একটা সিলিন্ডার পৃষ্ঠা নিয়ে একটু উঠতে পেরেছি। ওকে? তো এর ভেতরে কিছু গ্যাস মলিকিউলস আছে যারা পিস্টনের ওপর একটা নেট প্রেশার পি ক্রিয়েট করছে। নেট প্রেশার কত ক্রিয়েট করছে? পি। And A is considered as the area of the piston. Area of the piston. Correct? তাহলে কতটা ফোর্স কাজ করছে ওর উপর? ফোর্স অ্যাক্টিং অন piston is equals to force is equals to pressure into area. কোনো ডাউট?
তাহলে এর জন্য ডিসপ্লেসমেন্ট হচ্ছে এক্স। কতটা হচ্ছে এক্স? work done by the force that F into x, that is PAX. This X to x gives you this additional volume or delta V. So work done W is equals to P delta V. So we can also write integration dW is equals to integration P dV. This is the most important formula we have in our thermodynamics. ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। এবার এগোই। Indicated diagram and calculation of work done from indicated diagram. Okay. So what is indicated diagram? P versus V, mainly P versus V. P versus V graph is known as indicated diagram. Okay. তো ধর এটা একটা গ্রাফের হচ্ছে। This arrow denotes the graph, the volume and the pressure both are increasing. Okay. Now if you have to calculate the work done from V1 to V2, তাহলে কি করতে হবে? The area under this PV diagram, area under the PV diagram or curve. Okay, fine. Positive and negative work done. देखिए the graph. Positive and negative. Work.
পি ভার্সেস ভি। এখানে দেখতে পাচ্ছিস প্রেশারও বাড়ছে, ভলিউমও বাড়ছে। বাড়ছে কি বাড়ছে না? অ্যারোটা দিয়ে বোঝাচ্ছি সেটা। তাহলে এইটা হয়ে যাচ্ছে আমার পজিটিভ বলটা। এবার দেখ, এখানে দেখ কি হচ্ছে, পি ভি। এখানে প্রেশার বাড়ছে কিন্তু ভলিউম কমছে, তাই তো? তাহলে এইখানে আমার ওয়ার্ক ডানটা কি হবে? নেগেটিভ। পজিটিভ, নেগেটিভ। ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। If volume increases, delta V positive, work done positive. If volume decreases, delta V negative, work done will also be negative. বোঝা গেছে? বোঝা যাচ্ছে এই পয়েন্টগুলো কি অসুবিধা হচ্ছে বুঝতে? আচ্ছা দেখ, এখানে ভলিউম V1 থেকে V2 দিকে যাচ্ছে, ভলিউম ইনক্রিজ করছে, করছে তো। তো এখানে আমার ওয়ার্ক ডানটা হচ্ছে পজিটিভ, ডেল্টা ভি ইজ পজিটিভ, ডেল্টা ভি গ্রেটার দেন জিরো, ওয়ার্ক ডান পজিটিভ। এখানে হচ্ছে V2 থেকে V1 এর দিকে যাচ্ছে, মানে ডেল্টা ভি নেগেটিভ, ওয়ার্ক ডানও নেগেটিভ। বোঝা গেল? ঠিক আছে, এবার আমরা আসি ওয়ার্ক ডান ইন সাইক্লিক প্রসেস। কিরে অনুভব, আজকে যে কিছু বলছিস না বলো? অনুভব তো তোরই নাম, বল। এখানে দেখ, দুটো পাথ হচ্ছে এ সি বি আর বি সি ডি এ। এখানে যদি বলা হয় তাহলে নেটওয়ার্ক ডান কোনটা হবে? এর মাঝের এরিয়াটা হচ্ছে আমার নেটওয়ার্ক। এর মাঝে যে এরিয়াটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার নেটওয়ার্ক ডান। তো ক্যালকুলেট করবো কি করে? যদি আমি সেপারেটলি ড্র করি, so this is your A, C, B, this whole area under this curve. Here the volume is increasing. So if I consider W1, W1 should be positive. Correct? And in the B, D, A, this is the area under the curve. And the volume is decreasing.
So if I consider W2, W2 is negative. Okay. So the net work done is equals to W1 plus W2. বেসিক্যালি তুই যদি ডায়াগ্রামটাই অবজার্ভ করিস তাহলে অটোমেটিক্যালি দেখতে পাচ্ছিস the area under ACB is greater than the area under BDA, and it is a clockwise process. So in a clockwise process, what we can expect, the net work done should be your positive. And if we have an anti-clockwise process, then the work done should be your net work done should be your negative. So in a clockwise, we have a positive net work done, and in the anti-clockwise, we have negative work done. Cyclic process, W net positive in an anti-clockwise cyclic process, work done net is equals to net. এই দুটো পয়েন্ট ক্লিয়ার? কোনো ডাউট আছে? কি রে, কোনো ডাউট আছে কি? হ্যাঁ, ACW, AC, not DCW, it's ACW, anti-clockwise. Done. Okay. Work done for some special diagram. Okay. Okay. So P versus V graph. This is V1. This is V2. This is P1. This is P2. So suppose it is given in a clockwise manner. So what is the net work done?
is half of P2 minus P1 into V2 minus V1. This is your net work done. Okay? And if you have given with us indicated diagram of a circular integrated diagram, the complete circle, and you have given with these values of V1, V2, P1, P2. Suppose it is your anti-clockwise. Anti-clockwise means net work done will be a negative. Correct? It will be pi by 4 P2 minus P1 into V2 minus V1. Pi by 4 into P2 minus P1 into V2 minus V1. Okay. Any doubt? Now put the heading. Work done in different process. So first I will start with isothermal process. So in isothermal process, T is equals to constant. So what is the equation of the state? Equation of state. That is PV equals to constant. PV is equals to constant. Done? তো গ্রাফটা দেখতে কেমন হবে রে? PV equals to constant. If you're going to draw the graph, P versus V, it should be a rectangular hyperbola. Okay? If I put an arrow in this direction, that is isothermal expansion. And this one is isothermal contraction or compression. বোঝা গেছে? If you're going to draw the graph for P versus T, if you're going to draw the graph for P versus T, there we have T, there we have P. Then the graph will be for isothermal this way. The T remains constant. Okay. Similarly, for T versus V diagram will be same.
Done? Let us calculate the work done now. What is the basic formula for the work done in a gaseous process? That integration dW is equals to integration PdV from volume V1 to V2. Now PV is equals to nRT is true for each and every process. This PV is equals to nRT is the equation of universal gas. For all gaseous system, it is true. Okay? So here P is equals to nRT by V. In some of the situation, we write instead of N, we write mu, but it's okay. nRT by V dV. Integration V1 to V2. nRT integration dV by V from V1 to V2. What is the integrating from of dx by x? What is the formula for integration dx by x? It is log natural x. What is it? Log natural x. So this is equals to nRT log natural V from V1 to V2. So nRT log natural V2 minus log natural V1. So this is equals to nRT log natural V2 by V1. Okay? এখনো পর্যন্ত কারোর কোনো ডাউট আছে? বোঝা যাচ্ছে তো? ওকে। আচ্ছা, আমি আইসো দ্যাট আইডিয়াবেটিক প্রসেসের আগে আমি করাবো তোদেরকে আইসোকোরিক প্রসেস। What is isocoric process? V remains constant, means volume remains constant, or delta V is equals to 0. From the basic definition of the work done, dW is equals to P dV. Now, if dV is equals to 0 itself, so dW is equals to 0. So, work done in this process should be equals to 0. Put it out. Isobaric process. In isobaric process, P remains constant. That is delta P0. But the work done is P dV, so no problem at all. Graph indicated diagram. If we are going to draw PV, it should be a straight line parallel to the V. If you are having P versus T, you also have a parallel to this.
Okay. But if we have V versus T for this one, the graph will be a straight line passing through the origin. Okay. Passing through the origin. Can a P constant? If P remains constant, then V is proportional to T. বোঝা গেছে? So in this work done, we can write W is equals to P into delta V. That is P into V2 minus V1. So PV2 minus PV1 is equals to nRT2 minus nRT1. So that also be calculated as nRT2 minus T1. Okay? Let us do a problem to understand these concepts. Question. হ্যাঁ করে নিতে পারিস। This is your statement. Let me give you the graph along with that. There we have T, and this is your P. 1, 2, 3, 4. And it is a clockwise process. So 2 mole of ideal monoatomic gas undergoes a cyclic process as shown in the figure, where the temperatures of the different states are given. You need to calculate the work done. Okay? So from the given information, we can calculate
T1 is equals to 300 Kelvin. T2 is equals to 600 Kelvin. T3, T1, T2. This is T4. This is a T4 and this is a T3. T3 is equals to 1800 Kelvin and T4 is equals to your 900 Kelvin. Now, if you have P versus T graph, a straight line which is passing through the origin, then the processes will be this as well as this is considered as isophoric process. Isophoric process. So in isophoric process, the work done are 0. So work done in 2, 3 and work done in 4, 1 is equals to 0. কোনো doubt? নেই তো? এবার 1 আর 2 আর 3 আর 4 টা কি প্রসেস? Isobaric process. Very good. কে রে? আচ্ছা, isobaric process. So the formula for the work done in isobaric process, just now we have derived, is Nr into T2 minus T1. Number of moles is given 2 moles. And universal gas constant is 8.31, you all know. Or you can also write as R. So work done in 1 to 2 process is equals to Nr into T2 minus T1. 2R, T2 is 600 minus 300 Kelvin. So 600 R. Correct? And work done in 3 to 4 is equals to Nr into T4 minus T1. So 2R, what is T4? Is 900 minus 1800. So 1800 R with a negative sign. So the net work done in this process is equals to W1 to 2 plus W3 to 4. So minus 1200 R. Any doubt? Simple formula লাগিয়েছি দেখ। ঠিক আছে? আরো আমরা নিউমেরিক্যালস করবো নেক্সট ক্লাসে। তবে আজকে আমরা এখানে আরেকটু নতুন টপিকে ঢুকবো।
concept of internal energy of a gaseous system. Mainly the gaseous system is consist of molecules, those are less interactive with each other. ঠিক কি না? Gaseous systems are made of molecules. Those are less interactive. And free to move. তাই না? So the kinetic energy of each molecule is much higher than the potential energy molecules. Then kinetic energy of the gas molecules are entirely depends upon the temperature system. Now, the total internal energy is the sum of potential energy and kinetic energy of all the molecules of the system. Then the internal energy of the gaseous system is entirely a function of
temperature. Entirely a function of temperature. U of the gaseous system is entirely a function of temperature. বোঝা গেল? অসুবিধা নেই? হয়েছে? বোঝা গেছে? কোনো ডাউট? খুব সিম্পল জিনিস, এমন কিছু হাতি ঘোড়া নয়। ক্লিয়ার তো? ওকে, এটা হচ্ছে ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স। So according to it, the heat given to the system Q given to the system is equal to the sum of increase in internal energy and work done, W. So what we can write mathematically, Q is equals to delta U plus W. The first law of thermodynamics is based on the conservation of energy. Okay? Any doubt? বোঝা গেছে? আজকে এখানেই আমি কনক্লুড করলাম।